Можете розпочинати. Добре. Так, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 29 лютого 2024 року, 10:00, тобто ми розпочинаємо наше планове засідання. Відповідно до рішення Вченої ради Сумського національного аграрного університету від 25 листопада 2023 року та наказу ректора номер 697 від 19 грудня 2023 року в Сумському національному аграрному університеті утворено спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чжу Хунся на тему механізми біоконтролю стрептомітез HU2014 проти ризоктонія збудників ризоктоніозної гнилі пшениці на здобуття ступеню доктора філософії у галузі знань 20, аграрні науки і продовольство за спеціальністю 202 карантин рослин. Склад ради: Троценко Володимир Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри агротехнології та ґрунтознавства Сумського національного аграрного університету, голова ради. Рецензентами призначено Бутенка Андрія Олександровича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри агротехнології і ґрунтознавства Сумського національного аграрного університету. Присутній. Бакуменко Ольгу Миколаївну, кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри захисту рослин імені доцента Мішнюва Сумського національного аграрного університету. Офіційними опонентами призначено Громико Олександра Миколайовича, кандидата біологічних наук, провідного наукового співробітника Львівського національного аграрного університету імені Івана Франка. І Станкевича Сергія Володимировича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, завідувача кафедри зоології, ентомології та фітопатології, інтегрованого захисту і карантину рослин імені Литвинова Державного біотехнологічного університету. Тобто комісія або захист може проводитися лише за умови присутності всіх членів ради. Тому присутніх прошу зареєструватися. Я, Троценко Володимир Іванович, голова спеціалізованої ради, присутній. Бутенко Андрій Олександрович. Присутній. Бакуменко Ольга Миколаївна. Присутня. Громико Олександр Миколайович. Присутній, якщо можна добавочку, ви зробили помилку в назві університету. Можливо, це важливо для протоколу. Аграрний, це Львівський національний університет імені Івана Франка. Ви назвали аграрним, це не аграрний. Я прошу пробачення, дякую. Ні, все окей, протокол можливо. Станкевич Сергій Володимирович. Присутній. Так, тобто на підставі реєстраційної карти присутні 5 членів спеціалізованої вченої ради із 5 затверджених наказом ректора номер 698 від 19 грудня 2023 року. Кворум необхідний для засідання є, і ми маємо всі офіційні підстави для того, щоб розпочати засідання. Засідання спеціалізованої вченої ради оголошую відкритим. Сьогодні на порядку денному у нас одне питання – захист дисертації на здобуття доктора філософії, аспірантки кафедри захисту рослин імені доцента Мішньова Сумського національного аграрного університету Чжу Хунся на тему механізми біоконтролю стрептомітез проти ризоктонія збудників ризоктоніозної гнилі пшениці за спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Роботу виконано у Сумському національному аграрному університеті. Науковий керівник Рожкова Тетяна Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу загальної та ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології та вірусології імені Заболотного Національної академії наук України.
Загалом до спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи. Заява щодо проведення атестації здобувача. Копія першої сторінки паспорта громадянина Китайської Народної Республіки. Копія диплома магістра. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений у встановленому порядку. Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми. Висновок наукового керівника. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Дисертація у друкованому та електронному вигляді. Відбитки копій наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, засвідчені в установленому порядку. Всі документи відповідають встановленим вимогам. Дисертація до захисту подається вперше. Шановні колеги, хто за запропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Андрій Олександрович? За. Так. То за у нас 5 голосів, відповідно, проти немає, утримався немає. Загалом пропозиція щодо початку роботи Ради прийнята одноголосно. Шановні колеги, дозвольте зачитати біографічні дані аспіранта. Чжу Хунся, 1982 року народження, громадянка Китайської Народної Республіки, має вищу освіту. У 2018 році закінчила магістратуру в Хенанському інституті науки і технології. Наразі працює в цьому ж інституті. Навчання в аспірантурі Сумського національного аграрного університету відбувалося в період з 1 жовтня 2019 по 1 жовтня 2023 року. Тема та індивідуальний план наукової роботи здобувачки Чжу Хунся були затверджені рішенням вченої ради Сумського національного аграрного університету 29 серпня 2023 року, протокол номер 1. 31 жовтня минулого року, тобто 2023 року, була проведена публічна презентація дисертації, тобто і апробація на кафедрі захисту рослин імені доцента Мішньова, де роботу було рекомендовано до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Здобувач Чжу Хунся виконала освітньо-наукову програму у 2023 році за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» та отримала академічну довідку номер 41/2023. Науковий керівник Рожкова Тетяна Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу загальної та ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології імені Заболотного Національної академії наук України. Основні результати і положення досліджень відображено у 13 наукових працях, із яких 4 статті видано у фахових виданнях України, 2 статті віднесено до міжнародної бази даних Scopus або Web of Science, і 7 тезах тез-доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Матеріали статей та тез відображають основні положення і висновки дисертаційної роботи. Наукові публікації відповідають вимогам пункту 8 та 9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти щодо присудження ступеня доктора філософії. Це постанова Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року номер 44. Загалом дисертація відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації та порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради щодо присудження ступеня доктора філософії. Знову ж таки, постанова номер 44 від 12 січня 2022 року. Шановні колеги, чи є у членів спеціалізованої ради запитання щодо здобувача та наданих
до спеціалізованої ради документів. Нема питань. Якщо запитань нема, ми підходимо до наступного або продовжуємо засідання. Із здобувачем погоджено, що захист дисертації буде проводитися англійською мовою. Чжу Хунся, you ready? To present the main result of the research, the work of given graduate student Chжу Хунся. Chжу Хунся, please. Thank you. Good afternoon, every expert. My name is Chju Hongxia, the supervisor of mine. It was covered Daniela. Here is the topic of my dissertation. Biocontrol mechanisms of streptomyces SPHU 2014 against Rhizoctonia spp causes weight sharp iceberg. Actuality of theme, weight sharp iceberg, named WSE, is a serious disease caused by the photopathogens Rhizoctonia cerenis and Rhizoctonia solani. The pathogenicity of Rhizoctonia cerenis was significantly higher than native Rhizoctonia solani, and it is the main pathogen in WSE in China. Currently, the principal method of controlling this disease is by the use of synthetic medical fungicides in order to develop sustainable agriculture and protect the ecological environment. Biocontrol approach is a possible alternative, which uses beneficial microorganisms to control pathogens and improve plant health. Some species in the genus Streptomyces have been identified as potential biocontrol agents against photopathogens. However, reports on using Streptomyces spp against Rhizoctonia cerenis are lacking. Therefore, the study of biocontrol mechanisms of Streptomyces spp HU 2014 named HU against Rhizoctonia sp is relevant. The purpose of the study was to gain insight into the determinants of the beneficial activity of HU and to investigate its potential as a biocontrol agent. By investigating its antifungal activity and plant growth promoting ability. The goal was to solve the following tasks. 1. To identify HU's gene with its whole genome sequencing. 2. To study the antifungal mechanism of HU against WSE pathogen. 3. To separate the active compounds produced by HU. 4. To determine plant growth promotion of HU in wheat. 5. To investigate the adenopathy of HU on wheat. 6. To explore the effects of HU inoculation on soil factors and rhizosphere microbial structure. 7. To screen the fermentation conditions of HU. 8. To verify the biocontrol effect of HU in field. Now I summarize the research contents through the charts. To further study this gene, as shown in Figure 1 and Table 1, we obtain the genome map of it using the Oxford Nanopore technology standard protocol at Biomark Beijing, China, based on the genome sequence, the ANI analysis using the G-Species WS online service according to Richard et al. 2016. Next, from Figure 2 and Figure 3, the antifungal activities of this gene on Rhizoctonia cerenis and Rhizoctonia solani were assessed according to
Zivkovic et al. 2010. As shown in Table 2, 10 compounds were identified from the fractions of HU using ultra-performance liquid chromatography mass spectrometry according to Gross et al. 2008. From Figure 4 and Figure 5, we conducted the experiments to determine the influence of HU on the defense system and weight from physiological and molecular levels. The above researches were carried out according to the instruction of a case, sold by Beijing, China, and the manufacturer's instructions, Takara Biotechnology, Dalian, China, respectively. Next part, we studied the antifungal mechanism of this strain from the interaction between HU weight and microbe. As Table 3 and Figure 6 shown, the strain exhibited good promotion growth properties according to Tang and Bonner. 1948, Xiao et al. 2009, HU and Xu 2011, Sima et al. 2013, and Ilsesi et al. 2010. Subsequently, from Table 4 and Figure 7, Figure 8, and Figure 9, we revealed that this gene promoted weight growth by enhancing the soil nutrients and improving the beneficial microbial community structures in wheat rhizosphere. The soil factors analysis was using acid kits according to the manufacturer's instructions. Biodiversity analysis was carried out by the Novasic P250 platform, LC by Hangzhou, China. Another way, as shown in Figure 10 and Table 5, the Novasic effect of 4 fractions from HU on weight were investigated. The response index calculated according to Williamson and Richardson, 1988. This section is about fermentation optimization from Figure 11, Figure 12, Table 6 and 7, Figure 13, and Figure 14. We screened the fermentation and medium conditions for this strain culture using single-factor method, molecular Bellman design, and RSM-based face-centered central composite design. Finally, as Table 8 and Table 9 shown, we analyzed this strain in field to verify the effect of HU on weight growth and coping with weight resistance to WSE. The following are the results in details about all research work. 1. As a result, through the investigation of the physiological, biochemical, phylogenetic, and genomic characteristics, HU indicates that it is a novel Streptomyces species most closely related to Streptomyces albuaticum and Streptomyces species Eurasiticus. In vitro and vivo traits, this gene and its 4 extracts exhibited strong antifungal activity against Rhizoctonia cerenis G11 and Rhizoctonia cerenis YL3. UPLC mass on the 4 extracts of the strain broth identified 10 chemical constituents in the natural products alters with high match levels more than 90%. 2. The activities of peroxidase, phenylalanine and ammonia lyase, and beta-1,3-glucanase in wheat, AK58BN307 and ZM22 drinking with EFFHU could be significantly induced at low concentrations. 6 specific gene expression
analyses were performed using quantitative real-time polymerase chain reaction. The exploration of pathogenesis-related protein 1, 2, 3, 5 PAL and lipogenesis were markedly induced. 3. HU can produce factors of promoting growth, such as indoacetic acid, cellular extracellular enzymes, and solubilized phosphate is metabolized. F2, F4, F6, and F8 fractions on weight had the negative allelopathic effects on the seedling height and root except for F2 at 1 mg/ml promoting the seeding height of weight. 4. In the experiments of the effect of this strain on soil and native soil microorganisms, the concentrations of total nitrogen, total phosphorus, and ozone phosphorus in the wet rhizosphere increased. The diversity of rhizosphere bacteria, but not fungi colony. The compositions of bacteria and fungal community differ after HU inoculation, with Proteobacteria, Acidobacteria, and Ascomycota being the dominant found in all treatments. 5. HU were evaluated and optimized using peak flask experiments as follows. Incubation time 10 days, temperature 25 centigrade, agitation speed 150 rpm, inoculum size 5%, initial pH 7, and medium composition, dextrin yeast extract, and potassium nitrate. The central composite face-centered design from response survey methodology predicted 39.6 gl dextrin, 8.5 gl yeast extract, and 2.5 gl potassium nitrate as the optimum medium composition. 6. To verify the biocontrol ability of HU against WSE in field, the physiological parameters as well as characteristic traits in promoting growth were assessed. In 2023, yield per cell increased by 23.66% in the S treatment and decreased by 9.5% in SP treatment, but that in the P treatment decreased by 74.50% compared to the CK treatment. In 2022 and 2023, the most promoting growth indicators after HU inoculation showed increasing. After identification, we conducted a series of research experiments about HU. The strain exhibited strong antifungal activity against WSE caused by Rhizoctonia cerealis and Rhizoctonia solani, could induce plant resistance and improve plant growth and yield. Concurrently, its fermentation conditions were optimized in laboratory conditions. In view of this, recommend this strain for the production of a new biological preparation for protection of wheat against the development of WSE. The attached PPTs are my publications and work since. Thank you. Okay. The report of the finish, and let's go on your meeting. Dear colleagues of council, are there any questions? Please ask some.
Андрій Бутенко. Андрій Бутенко, your questions. I have two questions. This first question, which was the main feature or advantage of HU 2014 compared to other strains previously described? Thank you. Thanks for your question. Streptomyces as a genus of actinobacteria are abundant in soil and have been shown to suppress a range of phytopathogenic organisms, including Meganopothy aurizi, Fusarium spp, Rhizoctonia solani, Gomminomyces graminis, and Pisium spp, both in vitro and in vivo. However, reports on using Streptomyces spp against Rhizoctonia cerenis are lacking. Additionally, HU 2014 has the capacity of suppressing the germination of the green Borysena grass. Continuously, we firstly explored the salt-tolerant mechanism between this gene, wheat, and the Rhizosphere microbe, and solely stress, which was punished in the Journal of Agronomy. That's all. Thank you. Okay. The second question. 10 compounds have been isolated from the strain HU 2014, but why is there no further inhibition activity? Thanks for your question. Firstly, using UPLC-MS analysis of metabolites from HU gene with the NP alternate, the identified 10 compounds could share a 90% similarity with the previously described ones. So it is necessary to determine the accurate chemical structures by NMR. Secondly, the contents of identified compounds are not enough to conduct the inhibition test. In fact, continuous separation and purification work is in progress. That's all. Okay, Андрій, you are satisfied with the answer? Yes, I am satisfied. Okay, Ольга Бакуменко, please ask question. How has been proven in the Streptomyces strain to be environmentally safe? Thanks for your question. In a previous experiment, this strain was discovered and showed strong antifungal activity against botrytis cinerea cultured on a PDA medium. So we separated and researched it in further. In general, to establish the environmental safety to a microbial strain, a series of steps and guidelines are needed to follow. Ecological impact studies, laboratory and field studies are conducted to assess the strain's interaction with the environment, including its effect on soil microbial communities, its persistence in the environment, and its potential to transfer genes to other organisms. Genetic stability. The genetic stability of the strain is assessed to ensure it does not undergo mutations that could lead to increased virulence or resistance to environmental conditions. Additionally, toxicity tests, regular components, and surveillance also are the key for HU strain. A regular evaluation process is necessary approval. Chžu Hунся, in the section of chapter 2.4, enrichments of wake metabolites and passive, does Streptomyces strain grow well in PDA imitam? Do you consider that there was no influence the final results? Thanks for your question. Firstly,
dual culture method between microorganisms, including active methods against fungi always using PDA medium, referred to the related reports. Secondly, the experience of physiological and biochemical properties. The related data was published in the Journal of Plant Disease, have proved that this gene grew well in PDA medium. That's all. Okay, пані Ольга, we are satisfaction with the answer. Thank you. I am very satisfied. Okay, пан Олександр Громейко, please ask question. Thanks. I have two questions. Hунся, how functional do you think the biological preparation based on the strain of Streptomyces you developed will be in different climatic conditions? For example, in conditions of drought, excessive moisture, or a sharp change in temperature. Okay. Yeah. Drew, please. Okay. Thanks for your question. This gene's ability to promote plant growth and control pathogens may be compromised in drought or excessive moisture conditions, which could reduce its reproductive capacity and not adapt these kind of anaerobic conditions by high moisture levels. However, some Streptomyces species are known to produce osmoprotectants, which could help them withstand dry conduction. As for sharp temperature changes, temperature fluctuations can affect the growth and metabolic activities of microorganisms. Streptomyces species are generally monophonic, meaning they prefer moderate temperatures. Extreme temperatures, mainly for tuna, although the functional performance of this gene is affected, harmful microbes also are in a dominant state. To determine the exact functionality of HU under different climatic conditions, further research and field trials would be necessary. These studies would help in understanding how this gene adapts to various environmental stresses and whether its bug control and plant growth promoting activities remain effective. That's all. Okay. Okay. And two questions. Do you think that biological preparation, in particular microbial ones, will be able to completely replace chemicals in protecting plant from diseases and pests in the future? Thanks for your question. One about biological preparations, especially microbial ones, will be able to completely replace chemical pesticides in protecting plants from disease and pests in the future. It's a complex issue that involves multiple considerations. Biocontrol agents have the advantages and the limitations. Despite the advantages, microbial preparations may not always be as fast or effective as chemical pesticides in certain situations. For instance, during large-scale pest or disease outbreaks, chemical pesticides might provide quick control. Moreover, the efficacy of microbial preparations can be influenced by environmental conditions, which may limit the application in different regions. Currently,
integrated pest management strategies in practice, including biological and chemical controls, still is optimal for sustainable pest management. At last, with ongoing scientific research, the development of and application of microbial preparations are continuously improving, which could be enhancing the effectiveness and stability of microbial preparations, potentially increasing the potential to replace chemical pesticides in the future. That's all. Окей. Thank Олександр Миколайович, you are satisfied with the answer? Yes, of course. Окей. Сергій Володимирович Станкевич, please ask questions. Okay, thank you. I have 3 questions. First, in the section of chapter 2, for the expression of resistant related gene, the author selected the leaves to isolate the RNA. Why didn't the author determine the gene expression of defense gene in roots of BN307? Okay, thanks for your question. Firstly, we focused on the differences in phenotypes of wheat plants among different treatments. And undoubtedly, the phenotypic changes in wheat leaves were the most intuitive and easily obtainable. Secondly, we conducted the experiments about enzyme activity of wheat leaves among different treatments. Correspondingly, for gene expression experiments, wheat leaves was sampled, which was the verification based on physiological level. That's all. Okay, thank you. Second question is, why did the author analyze the gene expression? Actually, this gene can be upregulated in all the microbes. Thanks for your question. The pathogenesis-related protein genes induced by some pathogens were also down-regulated or not expressed, according to some reports. Many researchers had studied the induced activity of plant disease enzymes and pathogenesis-related protein genes from the physiological and molecular level. This experiment was to verify the expression of these genes. That's all. Thank you. Okay, Сергій Володимирович, you are satisfied with the answer? I have a third question. Oh. Yeah. Okay. In clause 4.3, or this thesis, the case in bacterial diversity in comparison to fungal resource can be further discussed. Are there any studies on selective antimicrobial products that can explain nature of microbial diversity studies? Thanks for your question. The disease in bacterial diversity compared to fungi can be attributed to various factors, including the use of antibiotics, environmental changes, and the inherent resilience of certain microbial species. Selective antimicrobial byproducts such as antimicrobial peptides produced by a wide range of organisms, including plants, animals, and other microbes, play a significant role in shaping microbial communities by targeting specific groups of microorganisms. For instance, certain microbes in the soil may produce AMPs that inhibit the growth of specific bacterial competitors, allowing other beneficial microbes to thrive. This could lead to a more diverse microbial community, as the selective pressure from the AMPs prevents any single species from dominating the
ecosystem. These byproducts not only contribute to the understanding of microbiodiversity, but also have practical applications in promoting beneficial microbial communities and controlling harmful ones. That's all. Okay, Джу, very good. Сергій Володимирович. Thank you, thank you. Okay. Dear Джу, I have two questions as well. Джу, how can the author be so the effect described in point test of Romanian plant growing were mostly caused by this stain? Please. Thanks for your question. Firstly, in scientific research, particularly in studies involving biological agents and the effects on plant growth, it is essential to establish a controlled experimental design to attribute observed effects to the specific strain being studied. We conducted control groups and treatment groups, as well as multiple replicates for each group, which could help determine if the observed growth promotion was due to the strain and the results were consistent and not due to random variation. Secondly, we finished the purity and identity of the strain used in pot experiments through molecular techniques to ensure that the effects are not due to contamination with other microorganisms. Additionally, the effect of this strain on microbial structure of which rhizosphere could further prove that its main role in promoting wheat growth. However, it's important to note that while these methods can provide strong evidence, it may not completely rule out all other potential contributing factors. That's all. Okay, and listen, two questions. Джу, what's the prospect of creating a bioherbicide basis of your strain? Please. Beg your pardon. What's the prospect of creating a bioherbicide basis in your strain? Okay, thanks for your question. If this strain are only for herbicide, the prospect of it would be promising. Determining the optimal concentrations of the antinomosic substances produced by HU that effectively control weeds without harming the crop plants. It explores the potential of this strain to contribute to sustainable agriculture by reducing the reliance on chemical herbicides, which can have negative environmental impacts. Collaborate with industry partners to develop formulations and application methods to the strain that are practical for farmers to use it. It requires further research and development to ensure its effectiveness, safety, and practicability for use in various agricultural contexts. That's all. Okay, very good. I am satisfied. How you question else as well? No more questions. Thanks. Dear colleagues, let me familiarize everyone with the content of the conclusion about the scientific knowledge, theoretical and practical satisfaction on the result of the tests. Так як висновок він наданий
державною мовою, я його зачитаю в такому скороченому вигляді, хоча це займе час. Актуальність теми. Дисертація Чжу Хунся присвячена актуальній темі вирішенню важливого і практичного наукового та практичного питання щодо біологічного контролю ризоктоніозної гнилі пшениці за допомогою нового штату Streptomyces sp.HU 2014. Ризоктоніоз пшениці поширений майже у всіх помірних регіонах вирощування у всьому світі, в тому числі в Україні та Китаї. У висновку відмічений зв'язок роботи з науковими програмами та темами. Вказано, що дослідження виконано відповідно до тематичних наукових планів кафедри захисту рослин Сумського національного аграрного університету. А саме теми оптимізація умов ферментації Streptomyces та вивчення антибактеріальних діючих речовин, а також ключової наукової технічної програми в провінції Хенань номер гранту 162, 102, 210, 106, дослідження активних компонентів і антибактеріальних сполук свинцю з екстрактів компресіум абратонідес проти фітопатогенних грибів. Ключова науково-технічна програма провінції Хенань номер гранту 212, 102, 110, 148 та дослідження та застосування корисного штаму Streptomyces у профілактиці захворювань і стимуляції росту пшениці. Ця також тематика відповідно до науково-технічної програми провінції Хенань, номер гранту 232, 102, 111, 115. Відмічена наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у виділенні нового штаму Streptomyces, який може активно регулювати збудників ризоктоніозу пшениці. На основі проведених аналітичних та експериментальних досліджень в роботі вперше виділено та ідентифіковано новий штам, доведено ефективну протимікробну дію штаму HU 2014 проти збудників ризоктоніозу пшениці, вивчено механізми індуктованої стійкої пшениці за обробки рослин штамом. Доведено, що штам Streptomyces HU 2014 сприяє росту пшениці через стимулювання ростових процесів, покращення ґрунтового живлення рослин за зміни мікробної структури ризосфери. Визначено оптимальні умови культивування штаму. Набули подальшого розвитку удосконалення біологічного захисту пшениці шляхом застосування нового штаму, що розширює спектр існуючих біоагентів. Широко відмічено практичне значення одержаних результатів. Вказано, що результати досліджень показують, що було виявлено новий штам, який виявився ефективним щодо захисту пшениці і може бути використаний для виробництва нових біофунгіцидів. Доведено стимулюючий вплив нового штаму на ріст та розвиток рослин пшениці завдяки покращенню ґрунтового живлення. Відмічено, що основні результати досліджень оприлюднено та обговорено на міжнародних конференціях, надано перелік конференцій, а також державних, тобто всередині України науково-практичних конференцій, а саме в Житомирі, в Харкові і в Сумах. Результати досліджень розкривають основні моменти біологічного захисту пшениці від ґрунтових хвороб, що в подальшому дозволить екологізувати сучасні технології виробництва зерна. Відмічено, що основні результати викладені у 13 наукових працях, із них 6 статей, у тому числі в 2 виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus, та 4 статті у фахових наукових виданнях України. Зауваження і побажання щодо змісту відсутні. Вказано, що дисертація Чжу Хунся,
яка подана до захисту у спеціалізовану раду на здобуття вченого ступеня доктора філософії, за своєю актуальністю, науково-теоретичним рівнем, основними результатами, обґрунтованістю, основними положеннями і результатами опублікованих праць відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації та постанові Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року номер 44 про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та стосовно рішення разової спеціалізованої ради наукової установи про присудження доктора філософії із змінами відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 341 від 21.03.2022 року. Вказано, що технічне оформлення дисертаційної роботи відповідає загально прийнятим вимогам, а за змістом спеціальності 202 захист і карантин рослин. Тобто, шановні колеги, ви прослухали довідку про наукову новизну та практичне значення, яка була видана на розширеному засіданні кафедри захисту рослин. Шановні колеги, перед тим, як продовжити обговорення, я маю винести на голосування питання щодо оптимізації регламенту, а саме обмежитись у виступах інформацією щодо зауважень, які виявлені у роботі, а також оголошення основного результату від вашого відгуку. Таке, скажімо, питання оптимізації викликано тим, що всі відгуки і опонентів, і рецензентів, вони вчасно вирішені або винесені на сайт університету, інших якихось додаткових заявок або інформації щодо змісту роботи до спеціалізованої ради не надходило. Шановні колеги, хто за оптимізацію регламенту роботи? Хто проти? Утримався? Немає. Таким чином, ми проголосували за те, що у виступах опонентів та рецензентів обмежитись інформацією щодо виявлених зауважень, а також загального рішення щодо змісту роботи. I invite our reviewer to speak. Андрій Олександрович Бутенко, please. Discussion closes, comments and wishes regarding the content. HU 2014 code inhibits the normal growth of phytopathogenic fungi through active metabolites, resists the invasion of phytopathogenic fungi by inducing defense enzymes in wheat and indirectly reduce the disease loss by promoting the growth of wheat. However, there are several problems need to be solved in the future. The production process and quality control technology of microbial agents not in nature level, instability in field application which to some extent registers their promotion and application. The next goal is devoted to solving these problems. There are a few points worth discussion regarding the content of the dissertation. 1. Some language error and formatting errors need to be polished. 2. It would be important to understand and measure the availability of HU 2014 over time during the first week. For example, if the strain loses completely its variability 19% after
2-3 days, as in happens to many Streptomyces strains. The effects observed later in the plants can be associated mostly of the bacterial present in the seeds. 3. Should not it be a bacterial suspension of HU 2014? Why is it mycelium suspension? 4. The dissertation asks short conclusion after each chapter. General conclusion. The dissertation was of Chžu Hунся, entitled Biocontrol Mechanism of Streptomyces HU 2014 against Rhizoctonia causes with sharp ear support, which was submitted for defense to the specialized academic council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 20 agriculture science and food in the specialty 202 plant protection and quarantine. The terms of its relevance, scientific and theoretical level, main result of validity, main provision and result published in professional publication, and novelty of the setting and practical significance meets the requirements of the Order of the Ministry of Education of Science of Ukraine, number 40, date January 12, 2017, on a provide of requirements for registration, dissertation, and the decree of the Cabinet of Ministry of Ukraine, date January 12, 2022, number 44, on a provide of the procedure for awarding the degree of Doctor of Philosophy and cancellation of the decision of the one-time specialized academic council of the higher education institution. Scientific institution of awarding the degree of Doctor of Philosophy with amendments made according to the resolution of the Cabinet of Ministers number 341. The PhD candidate Chžu Hунся deserved to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 202 plant protection and quarantine. Thanks. Okay, Andrei Alexandrovich, thank you. Chžu, you are given the opportunity to report to comments that have been posted in the reviews. Please. Chžu. Мікрофон в неї виключений. Sorry. Okay. I'm grateful. Can you hear me? Yes. I'm grateful to my reviewer for the thorough analysis of my work and the comments and suggestions which are made. These questions proposed by you are very good and valuable. As for the grammatical and formatting error in the dissertation, as well as the lack conductions, I will check them carefully and make further corrections and additions. For point 2, the answer is as follows. The colonization of bacteria is very important. To verify it, non-irrigulated soil was used as a control, and the colonization of HU had been detected in wheat growth. The data was not provided in my dissertation. Additionally, the effect of this strain on microbial structure of wheat rhizosphere could further prove its main role in promoting wheat growth. For point 3, the answer is as follows. Because the colony
morphology of Streptomyces sp strain is different from that of bacteria in a fermentation process. Multiple strains of HU agglomerate into a strain ball, not a single strain dispersed. Therefore, the mycelium was homogenized to suspension. That's what. Okay, very good. Andrei Alexandrovich, you are satisfied with the answer? Yes, I am satisfied. Okay. I invite our review to speak. Olga Nikolaevna, please. Thank you. These remarks don't diminish the scientific value of the dissertation, and some of them only reflect the review scientific position, which can also serve as reason for discussion. There are 4 points for discussion regarding the content of the dissertation. The first chapter is based mainly on the publication of European, Asian, and China research. The work of domestic scientific remained unexposed. The second, research methods are formed in a general way. It is desirable to indicate the used scientific research methods and to note exactly which phenomena and parameters were studied by each of the methods. The work was carried out with extensive use of mathematical statistical methods, in particular molecular conclusions, analysis of variances. However, the results of these conclusions should have been presented in a more detailed form in the appendices. Recommendation would be advisable to make more detailed as they reflect the prospect on the usage, the results updated by the research in the further work in the author himself and other scientific. The proposal for production to optimize it would be desirable to disclose them in more detail. Some language errors and formatting errors need to be polished. The dissertation work of Chжу Hунся, which may be submitted for defense to the Specialty Academic Council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of Knowledge 20, Agricultural Science and Food, in the Specialty 202, Plant Protection and Quarantine. Nikolaevna, thank you. Chžu, you are given the opportunity to respond to comment and the being posted in the review, please. I'm grateful to my reviewer for the thorough analysis of my work and the comments which were made. These suggestions given by you are very good and valuable. I will further check the full data tracing and add related contents you mentioned, such as publications, research methods, experimental procedures, and results. Simultaneously, the language errors and formatting errors will be revised, especially for point 3. The results of genome sequencing were presented based on the specific needs of the research experiment. In my dissertation, for example, in this study, we mainly focused on species identification of this strain, the related functional allocations, metabolic pathways, gene clusters, and other results have not been mentioned. Moreover, these results will serve as important information for fungal and bacterial activity research. Anyway, I will add some suitable results to enrich the contents of this dissertation. Thanks again. Let's walk.
Okay. Olga Thank you. Nikolaevna, you are satisfied with the Yes, answer? Okay, thank you. I invite two official opponents to speak. Alexander Nikolaevich, please. Thanks. Dear colleagues, I would like to express my gratitude to Chžu Hунся for the meaningful presentation and focus on such remarks and wishes, as the full text of my review is available on the university's website. 1. The introduction section appears superficial, particularly concentrating the relevance of the topic. There is a deficiency in references to literature source that underpin the relevance of the chosen researching topic. The references Low et al. 2017 is absent from the references section. The object and subject of the study are not clearly defined. We propose that the object of research should encompass the properties of the Streptomyces sp HU 2014 strain as a potential biocontrol and PGP agent. The subject of the study is mechanisms that contribute to the realization of antagonistic and PGP properties of Streptomyces sp HU 2014. The personal contribution section should acknowledge the role of the supervisor and clarify which parts of the work were conducted collaboratively and with whom. 2. The author sequenced the whole genome of HU 2014 strain, but utilized the data solely for determining its taxonomic position, a task achievable through the nucleotide sequence of the 16S rRNA gene alone. While the author mentioned future genome analysis, it would have been more advantageous to conduct it as part of this study. Specifically, identifying biosynthetic gene clusters early on could have enabled an assessment of the strain's potential as a biocontrol agent and phytostimulant. 3. In the study of plant growth promotion properties of HU 2014 strain, it is noteworthy that the reaction with the Salkovsky reagent, while commonly used for indole 3-acetic acid, lacks specificity in and might indicate the production of various indole-related substances. Therefore, in this context, a more accurate term would be indole-related substances. And 4, using UPLC-MS analysis of metabolites
for HU24 strain and comparative analysis with the NP atlas. The author identified 10 compounds that share or a 19% similarity with previously described ones. However, it is crucial to note that accurate identification of chemical structures requires NMR analysis. Therefore, the percentage of similarity should have been indicated in table 3.2. Moreover, with the genome sequences, screening of the potential biosynthetic gene clusters of the identified compounds could have provided additional supporting advices. Nevertheless, the dissertation work is of Zhu Hунся, biocontrol mechanism of Streptomyces sp HU 2014 against Risotoni SPP, caused with sharp E-spoon, submitted for defense to the specialized academic council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of Knowledge 20 Agricultural Science of Food in the specialty 202 Protection and Quarantine of Plants in terms of its relevance, scientific and theoretical level, main results of validity, main provisions and result published in professional publications, and novelty of the setting and practical significance meets the requirements of the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, number 40, date January 12, 2017, on approval of requirement for registration dissertation, and the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine, date January 12, 2022, number 44, on approval of the procedure for awarding the degree of Doctor of Philosophy and cancellation of the decision of the one-time specialized academic council of the higher education institution, scientific institution, and awarding the degree of Doctor of Philosophy with amendment made according of the resolution of the Cabinet Ministers number 341, date 3 December 2022. Based on the mentioned above, I believe that the author of the dissertation, Zhu Hунся, deserves to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in the specialty 202 Protection and Quarantine of Plants of the field of Knowledge 20 Agrarian Sciences and Food. Thank you for your attention. Окей, Олександр Николаевич, thank you. Drew, you give the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviews review. Please. I'm grateful to my reviewer for this thorough analysis of my work and the comments which were made. These suggestions given by you are very good and valuable.
I will further check the full dissertation and revise related points you mentioned in point 1, such as the relevance of the topic, the definition of object and subject, personal contribution, and useless reference citation. For point 2, my answer is as follows. Although 16S RNA gene sequence was used to identify the bacteria, the genome of HU sequenced and be aligned with 2 standard strains to obtain the ANI value and component sequence, which was beneficial to determine species and explore the functional gene clusters of this strain in the following step. For point 3, my answer is as follows. I used the method according to the relative literature. However, as you mentioned, this method is currently considered to lack specificity up to IAA. In the next work, I will carefully choose the method to be used. For point 4, my answer is as follows. In this study, we conducted liquid chromatography mass spectrometry analysis on the active fractions, hoping to have a preliminary understanding of the components in the fermentation broth. Of course, the margin degree of compound identification is not sufficient to fully support the existing results. Based on the previous research, the final work will be the separation of active ingredients in a fermentation broth and accurately identify the structure through NMR. Concurrently, the potential biosynthetic gene clusters of the identified compounds will serve as a reference for the separation of active ingredients. That's all. Thank you. Okay. Alexander Mikolayevich, you are satisfied with the answer? Yeah, yes, of course. Okay. I invite on official opponent to speak, Sergey Volodymyrovich, please. Thank you. There are a few points for discussion regarding the content of the dissertation. Chapter 1. It will be desirable to consider the prevalence of rhizoconiosis pathogens on other grain ear crops. Chapter 2. 4 varieties in winter wheat were used in the research, to medium and to medium late. It will be desirable to take varieties with other ripening dates for research. Chapter 3. Investigating the antifungal mechanism of HU2014 against Rhizotonia cerealis G11 and Rhizotonia solani YL316-5, and the feasibility of its use. It will be desirable to make a comparison with traditional plant protection measure. Subchapter 4.1. The allelopathy of HU2014 metabolites in the grown of wheat and green stubble was investigated in laboratory conditions. In field conditions, different dates might have been obtained due to the influence of wheat microbiota and abiotic factors. Chapter 5 provides data on conducting one-factor experiment using glucose peptone yeast extract as the main medium, but it will be desirable to include other common nutrient media in the research chain as well. Section 6. Field studies of the application of HU2014 on wheat plants were conducted in 2022-2023. It was desirable to conduct at least 3 years field studies. General conclusion. Dissertation work of Chžu Hунся of the topic biocontrol mechanism of Streptomyces sp HU2014 against Rhizotonia spp caused with sharp eye spot, which was submitted for
defense to the specialized academic council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge, 20 agriculture, science and food with a specialty 202 plant protection and quarantine of agriculture production according to its relevance, scientific and theoretical level, main results of validity, main provision, and the result published in professional publication. The novelty of the formulation and the practical significance with the requirements of the Order of Ministry of Education of Culture of Ukraine number 13 of January 12, 2017 on approval of requirements for the preparation of a dissertation and resolution of the Cabinet of Ministry of Ukraine of January 12, 2022 number 44 on approval of the procedure of awarding a degree Doctor of Philosophy and cancellation of the decision of the one-time specialized academic council of the Institution of Higher Education Scientific Institution on awarding the degree of Doctor of Philosophy with changes introduced in accordance with resolution of the Cabinet of Ministry number 341 dated 21 March 2022. Thank you. Okay, Сергій Володимирович, thank you. Чжу Хунся, you are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviews, please. I'm grateful to my reviewer for the thorough analysis of my work and the comments which were made. These suggestions given by you are very good and valuable. The answer for point 1. In the previous studies, we have conducted antifungal researches on rice and wheat sharp iceberg. The results showed that the antifungal ability of this strain against the pathogens of wheat sharp iceberg is stronger than that of rice. So we paid attention to the wheat sharp iceberg in the subsequent study. The answer for point 2. In the following research, we will take other varieties with ripening dates, such as that from Europe and Africa. This gene is expected to be applied in wheat production area around the world. The answer for point 3. In the previous tests, 2 extracts of this gene showed that they significantly reduced the laying areas on bean leaves infected by Rhizoctonia solani YL3 with cifrulimide and hexaconazole SC as a positive control. The changing of wheat imports with spore suspension of HU demonstrated control efficiency of 65.1% against Rhizoctonia cerealis G11 compared with 66.9% when treated by a 30% hamazazole aqueous solution. Based on that, we researched the mechanisms of it in the next term. The answer for point 4. The possibility you mentioned might exist because there are differences between laboratory and field conditions. The community and structure of microorganisms in soil is influenced by complex factors such as the environment and the external inoculation of microorganisms. We will address this issue in our future research for exploring the influence in the field experiments. The answer for point 5. In the preliminary experiment, we had screened about 35 carbon and nitrogen sources for the cultivation of this gene, and then selected several suitable carbon and nitrogen sources mentioned in my dissertation for final screening. All the screening of culture compilation was based on the antifungal guideline. The related data had been reported previously. The answer for point 6. We indeed conducted 3-year field studies from
2021 to 2023, but the test failed in 2021. The colonization of nitrogen in soil was minimal, which affected the results of nature experiments. After that, we improved the methods of colonization and continued the studies in the following 2 years. Therefore, the paper only presents data of the past 2 years. The project about nitrogen is unknown, and the field studies of the application of HU is included in it. That's all. Окей. Сергій Володимирович, you are satisfied with the answer? Yes, thank you. Okay. Okay, dear colleagues, according of the rules of work of the Specialist Academic Council, the process to the discussion of the thesis of the Chжу Hунся. Dear colleagues, starting discussion, please. Станкевич Сергій Володимирович. Thank you. Wheat is an important source of global food, and its yield is affected by several main factors such as diseases, pests, weeds, and climate. Wheat shop export WC is a serious disease caused by the phytopathogens Rhizotonia cerealis and Rhizotonia solani. Rhizotonia cerealis has a higher pathogenicity than Rhizotonia solani, and it's the main pathogen of WC of China. Currently, the principal method of controlling this disease is the use of synthetic chemical fungicides. In order to develop sustainable agriculture and protect the ecological environment, biocontrol approach is possible. Alternative is used beneficial microorganisms to control pathogens and improve plant health. Streptomyces spp belong to these microbes and are researched in the plant protection field. Some species in the genus Streptomyces have been identified as potential biocontrol agents against phytopathogens. However, reports on using Streptomyces spp against Rhizotonia cerealis are lacking. A new strain of Streptomyces sp HU 2014 was investigated to gain insight into the determinants of its utility as a potential biocontrol agent. The main direction of this study were to evaluate the antifungal mechanism of HU 2014 against the WC and the ability to promote plant growth. In this dissertation work provides a theoretical foundation and practical solution for screening biocontrol in agriculture. Dissertation work of Chžu Hунся on the topic biocontrol mechanism of Streptomyces sp HU 2014 against Rhizotonia spp caused wheat shop eye spot, which was submitted for defense to the Specialist Academic Council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 20, agriculture, specials, and food with specialty 202, plant protection and quarantine of agriculture production according to its relevant scientific and theoretical level, main results of quality, main provisions, and the results published in professional publication, the novelty of the formulation and the practical significance meet the requirements. Thank you. Okay, thank you. Олександр Миколаївич Громейко, please.
Thank you. The work submitted for defense indicated the author's tremendous diligence, the extensive array of systematically executive experiments has wielded outstanding fundamental and applied results. I wish Chжу Хунся success in implementing their development on an industrial scale, achieving new scientific breakthroughs, and experiencing prosperous career growth. Accordingly, I believe that the presented work deserves high commendation, and its author deserves to be awarded the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 202, Plant Protection and Quarantine of Plants. Thank you. Thank you, Олександр Миколаївич. Андрій Олександрович Бутенко, please. I believe that the chosen topic is very relevant in the world today. The conducted research made is possible to obtain useful results that will allow the development of a new fungicides. The use of biological fungicides is an alternative to chemical preparations. Environmental protection is the future of our planet. I wish you, Chжу Хунся, success in your future research activities. I join the suggestions and conclusions of my respected opponents that the work deserves high prices. I will vote to award Chжу Хунся the degree of candidate of agricultural science in the specialty 202 plant protection and quarantine. Thank you. Okay, thank you, Андрій Олександрович. Бакуменко Ольга Миколаївна, please. We heard the presentation, Chжу Hунся dissertation, and the work itself made a very positive impression. The work is complex in nature and methodological level in education. I believe that it fully meets the requirements for such work. The supervisor of the work, Assistant Professor Рожкова Тетяна, have reason to be proud of the postgraduate and scientific level of work. The work meets all the requirements to dissertation, and I believe that it has fulfilled this task. And I will support by my vote and the awarding of the degree of candidate of agricultural science, Doctor of Philosophy in the specialty 202 plant protection and quarantine to Chжу Хунся. I would like to wish Chжу Хунся every success in her future scientific work. Okay, Ольга Миколаївна, thank you. I want to speak. I hope that the research to find new effects touching of streptomyces will continue. We congratulate Chжu for become a new scholar who will continue her research and teaching with the Henan Institute of Science and Technology. I join the report of opportunity and review and believe that Chžu Hунся deserves to be invited the degree of Doctor of Philosophy in the specialist
plant protection and quarantine. Thank you. Dear anyone else want to speak? Thank you. I invite to speak our scientific supervisor Тетяна Рожкова. Пані Тетяна, please. Я хочу уточнити дуже важливе питання стосовно моєго місця праці. Коли вступала Чжу Хунся в аспірантуру, то основним місцем моєї роботи це був Сумський національний аграрний університет. Я була доцентом кафедри захисту рослин. Але в серпні 2022 року я переїхала до Києва, і на сьогодні я є старшим науковим співробітником Інституту мікробіології та вірусології. Але я залишаюсь по сумісництву в Національному аграрному університеті, і я займаюся якраз таки керівництвом аспірантів. Дякую, пані Тетяна. Зараз не про вас. Зараз, будь ласка, про Чжу Хунсю. Так, зараз, да. Despite the war in Ukraine, I'm proud and glad that we can conduct the defense of a candidate dissertation and cooperate with other countries, influencing for expansion of the world scientific community. Working with China's postgraduate students was a great experiment, as it was for me. But looking at the results, this cooperation is productive. Honsya and I had a difficult start to our work due to differences in mentalities and personalities. But after some time, we found an understanding and understood each other very quickly. Honsya has shown herself to be a persistent scholar. Also, she initially found it difficult to write the first conference and papers. We set a plan and she exceeded it perfectly. Today, she is a real scientist and a specialist in plant protection, as evidenced by her current defense and the publication of article in the Journal of the First Quartile Plant Disease. I'm proud of you and wish you all the best in your inception. Thank you for attention. Okay. Thank you, пані Тетяна. Dear colleagues, does anyone else want to speak? No, thank you. Шановні колеги, далі переходимо до процедури оголошення проекту рішення спеціалізованої ради, його, скажімо так, обговорення і голосування. Ця частина, вона проводиться державною мовою, так би мовити, щоб не виникло двоякості трактування. Нами було розроблено проект рішення спеціалізованої вченої ради, дозвольте його зачитати. Спеціалізована вчена рада Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України місто Суми прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 20 аграрні науки і продовольства на підставі прилюдного захисту дисертації механізми біоконтролю стрептомітез HU 2014 проти ризоктонія збудників ризоктоніозної гнині пшениці. За спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Чжу Хунся, 1982 року народження, громадянка Китайської Народної Республіки, освіта вища. У 2018 році закінчила магістратуру в Хенанському інституті науки і технології. Зараз працює там же в Хенанському інституті науки і технології Китайська Народна Республіка. Аспірантуру закінчила у 2023 році. Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України в місті Суми. Дисертацію виконано у Сумському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України в місті Суми.
Науковий керівник Рожкова Тетяна Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу загальної та ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології імені Заболотного Національної академії наук України. Здобувачка має 13 наукових публікацій за темою дисертації. Із них 4 статті у фахових виданнях України, 2 статті у виданнях, що включено до баз даних Scopus або Web of Science, 7 інші публікації. Тобто, така, скажімо так, бюрократичне рішення, воно відповідно відповідає вимогам, які на сьогодні існують. Переходимо до процедури відкритого голосування. Прошу членів спеціалізованої вченої ради проголосувати і озвучити рішення щодо присудження Чжу Хунся ступеня доктора філософії зі спеціальності 202 захист і карантин рослин. Тобто ми голосуємо за присудження ступеня доктора філософії. Бутенко Андрій Олександрович. За присудження Чжу Хунся ступеня доктора філософії зі спеціальності 202 захист та карантин рослин. Дякую. Ваша позиція зрозуміла. Бакуменко Ольга Миколаївна. За присудження Чжу Хунся ступеня доктора філософії за спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Дякую. Станкевич Сергій Володимирович. За присудження Чжу Хунся ступеня доктора філософії за спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Громико Олександр Миколаївич. Так, я голосую за присудження Чжу Хунся ступеня доктора філософії зі спеціальності 202 захист та карантин рослин. Так, і я, Троценко Володимир Іванович, голосую за присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 202 захист і карантин рослин Чжу Хунся. Тобто, шановні колеги, за результатами голосування ми маємо такі результати. За 5 голосів, проти немає. Шановні колеги, на підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада присуджує Чжу Хунся ступінь доктора філософії з галузі знань 20 аграрні науки і продовольства за спеціальністю 202 захист і карантин рослин. Чи є зауваження щодо рішення вченої ради? Володимир Іванович, у мене є побажання, можливо, все-таки додати, що за сумісництвом доцент кафедри захисту рослин Сумського НАУ. Науковому керівнику. Дякую. Ну, тобто, дякую. Тобто, я думаю, що ми це відмітимо в документах, але тобто всі в режимі реального часу працюємо. Шановні колеги, якщо ще є інші побажання і зауваження. Ну, якщо немає, шановні колеги, дозвольте привітати Чжу Хунся з успішним захистом дисертації. Чжу Хунся, you can tell some words about your study and about defense, please. I wish to express my sincere appreciation to all those who have offered me invaluable help during my undergraduate study at Sumei National Agrarian University and the Hana Institute of Science and Technology. Firstly, I would like to express my heartfelt gratitude to my supervisor, Roskova Daniela, Associate Professor, Senior Research Fellow, for her constant encouragement and guidance. Secondly, I should give my hearty thanks to all the other faculty members of the Sumei National Agrarian University and my beloved family for the patient instructions and the continuous support.
Now I would like to extend my thanks to all the professors and staff who participated in my thesis defense. That's all. Thank you. Okay. Чжу, we remember you. Thank you. Що, шановні колеги, на цьому засідання спеціалізованої вченої ради вважається закритим. Дякую всім за роботу.